può una persona essere allo stesso tempo un simbolo di eccelsi e un maniaco ossessivo della disciplina? Ecco, questa è la domanda che ci ha tormentato mentre preparavamo la puntata di oggi. È una domanda che sembra un po' un paradosso, ma che in realtà descrive perfettamente, secondo me, l'uomo di cui parleremo. Orologi costosi, auto di lusso, feste esclusive. L'immagine pubblica di Conor McGregor è quella di un uomo che vive costantemente sopra le righe. E attenzione, non è un'immagine falsa, però sarebbe un errore, secondo me, enorme anche fermarsi solo a questo, perché dietro ogni eccesso di Conor c'è un'etica del lavoro che a mio parere ha poche uguali, ok? C'è un'ossessione per il movimento, una dedizione quasi monastica all'allenamento e una comprensione del gioco mentale che è la vera chiave del suo successo. McGregor ha capito prima e meglio di chiunque altro che il combattimento non inizia nell'ottagono, ma mesi prima, nella mente del suo avversario. Il suo non è semplice trash talking, è una strategia psicologica affilata come un bisturi. È una masterclass di guerra psicologica mascherata da intrattenimento. E poi ovviamente un'altra cosa che mi ha sempre fatto impazzire di Conor è la gestione del fallimento. Specialmente in Italia siamo cresciuti con l'idea che fallire sia una vergogna, no? Quasi da nascondere. E lui invece, quando perde, mette proprio la sua sconfitta sotto i riflettori, la analizza, la scompone, la usa proprio come carburante per rialzarsi più forte, ok? Quindi incredibile questa cosa, secondo me. Disciplina, comunicazione, resilienza. Benvenuti a una nuova puntata di Gurulandia. E oggi, signori, la storia è un po' diversa, perché oggi non abbiamo solo un ospite, oggi abbiamo un'avventura da raccontarvi. E mettetevi comodi perché ve la racconto, c'è da ridere. Tutto è iniziato con una telefonata meno di 24 ore prima di registrare. E dall'altra parte del telefono prendo il telefono e c'è una voce che dice: Marco, c'è una possibilità di intervistare Conor McGregor a Roma. Pausa. Silenzio. Ora, una persona sana di mente, un professionista organizzato, forse si prenderebbe un minuto per valutare quelli che sono i pro e i contro di una cosa del genere, ok? Perché l'intervista è in inglese, che non è esattamente la nostra lingua madre, ok? Il preavviso è 0 e anche la certezza di farla era praticamente sotto 0, ok? Non era sicuro. Però io non potevo dire di no, non potevo farmi scappare l'opportunità anche solo di stringere la mano a una leggenda vivente, ok? Quindi ho preso il telefono e ho chiamato Simone, i nostri 2 operatori video, e la conversazione è stata tipo: ragazzi, non fatemi domande, fate gli zaini, voliamo a Roma, forse intervistiamo Conor McGregor. Impazziti tutti. Ora, qui voglio essere del tutto onesto con voi, ok? Prima di farvi vedere la puntata è molto importante, perché magari, ecco, i fenomeni dei podcast questo non lo direbbero mai, però a me onestamente non me ne frega assolutamente nulla. Voglio raccontarvi questa cosa per farvi un po' capire, no? Visto che comunque ce lo chiedete in tanti, come si arriva davvero a certe figure? Cioè, come riusciamo a intervistare personaggi di questo calibro? Allora, non c'è la magia, non c'è del denaro in questo caso, assolutamente. Ci arriviamo con una dose di incoscienza e tanta fatica. Ok? Avevamo appuntamento per le 14:30 e noi arriviamo all'hotel alle 13:30, ovviamente carichi come molle, ok? Abbiamo passato, io e Simone, tutta la notte a prepararci una ventina di domande a testa più o meno e a ripeterle in inglese finché non ci uscivano dalle orecchie, cioè bisognava saperle a memoria, ma anche perché non volevamo fare brutte figure con l'inglese, volevamo farci vedere anche da Conor che ci eravamo preparati tanto, insomma. Let's try this interview together. Let's go. So, we're going to Conor, and Conor, first of all, it's a truly honor for me. You know, to me... For me too. Dai, no, serio però. Sì. So, veramente abbiamo passato tutta la notte a fare queste domande. Eravamo pronti, o almeno, attenzione, così credevamo. Ti reputo veramente un grande co-conduttore per la parte italiana. Ma se andiamo su ospiti internazionali bisogna trovi qualcun altro. Dammi l'ultima shot. Te la leggo ora. What goes through your mind? Through your mind. When you realize how fast you realize. How fast you realize. Passano le 14:30. Passano le 15:30, passano le 16:30, le 17:30, arrivano le 18:30. Erano già 5 ore che eravamo lì e in quel caso le speranze erano praticamente finite, ok? Perché noi, per farvi immaginare la scena, eravamo lì in un angolino a guardarci un po' in faccia tra noi, sperando, aspettando. Finita, mi sa.
Io essenzialmente dico anche ragazzi, vabbè ragazzi dai, ci abbiamo provato, sarà per la prossima vita, ok? D'altra parte se non ci provi non ci arrivi. Poi però alle 19, quando veramente stavamo quasi per andare via, si materializza Gabriel Rapisarda, ok? Una persona eccezionale che dobbiamo assolutamente ringraziare pubblicamente. Arriva, ci guarda e con una calma veramente serafica ci dice: ragazzi, Conor ha accettato, l'intervista si fa. Esplosione di gioia, noi impazziamo, cioè a un certo punto da quasi tutta la delusione, incredibile, se ci vediamo lì proprio non riusciamo a trattenerci, ce l'abbiamo fatta, si intervista Conor McGregor. Però lui dice poi ma, perché ovviamente c'è sempre un ma, e io ma, e lui: avete 10 minuti e le vostre 20 domande, 40 anzi che avete fatto, non vanno bene. L'entourage le ha lette e vuole approvarle tutte, ma dobbiamo assolutamente rifarle e le dobbiamo rifare adesso. Ora, immaginatevi la scena. Io e Simone con la conferma che Conor McGregor sta per arrivare da un momento all'altro da noi, l'adrenalina a 1000 e dobbiamo scrivere da zero in inglese 10 domande che vadano bene al suo team. Però ovviamente incredibile. So, let's go guys. Però col cazzo che noi vogliamo. Allora insieme a Gabriel buttiamo giù 10 domande. Io, ragazzi, vi dico la verità, in quel momento volevo solo conoscere Conor, volevo scambiarci 2 parole, volevo presentarmi, volevo veramente avere una conversazione con lui. Queste 10 domande che abbiamo fatto insieme a Gabriel vengono approvate, però ovviamente non c'è il tempo materiale per impararle a memoria, ok? Quindi l'unica soluzione qual era? Era leggerle al telefono. Purtroppo dovrò leggere le domande, spero non sia un problema, però, everything's going to be fine. Non è professionale? Sicuramente no. Ce ne frega qualcosa? Assolutamente no. Accettiamo comunque, chi se ne frega. Alle 20 in punto, vi giuro, l'aria nella stanza cambia totalmente. Si gela quasi. Entra Conor. Ora, non riesco proprio a spiegarvelo, però ve lo giuro, è come se una scarica ad alta tensione avesse attraversato l'ambiente. Lo sguardo, il carisma, quest'aura pazzesca che lui si porta dietro. Ecco, tutto quello che vedete in televisione, ve l'assicuro, è reale, ma amplificato per 100. E niente, a quel punto ti siedi, gli stringi la mano, la prima domanda la leggi al telefono, sperando ovviamente di non sembrare un idiota, anche se probabilmente lo siamo sembrati. Poi la seconda, la terza, poi dopo un pochino comunque ti sciogli un po', l'ansia scende e realizzi poi essenzialmente che ci sei riuscito, ok? Quindi sei lì a quel tavolo e te la godi, proprio te la stracazzo godi. Poi finisce tutto, 10 minuti che veramente sono volati, sono sembrati 10 secondi. Lui si alza, ti stringe di nuovo la mano, fa la foto, ti firma un autografo e se ne va. E niente, te resti lì un po' svuotato, l'adrenalina ti abbandona, ti lascia distrutto. L'unico pensiero in testa in quel momento è: ho bisogno di una birra, di un gin tonic, datemi qualcosa. Signore e signori, questa è la storia di come siamo riusciti a fare questa intervista. Ora mettetevi comodi, è con un'emozione e un onore indescrivibili che vi presentiamo la nostra conversazione con l'unico, inimitabile, The Notorious Conor McGregor. Dublino, la città fredda, ruvida, che forgia uomini affamati. E in mezzo al grigio, un ragazzo qualunque decide che il suo destino non sarà comune. Nessun privilegio, nessuna scorciatoia, solo rabbia. History has been made! Disciplina e una visione. If you can see it here and you have the courage enough to speak it, it will happen. Dal nulla all'UFC, dalle palestre di periferia ai riflettori del mondo. Non combatteva solo, prediceva. I am going to truly love putting a bad beating on this little glass. Diceva quando e come avrebbe vinto. E poi lo faceva. Holloway. Hard shots by McGregor. Poirier. Looking to finish the fight. That's it. Mendes. Could he finish him here? Tutti giù. E poi José Aldo. 8 anni da imbattuto. Un sinistro. 13 secondi. Smiling. Oh! He slapped him! Conor McGregor is the new UFC featherweight champion of the world! Fine di un'era. A New York entra nella leggenda, abbatte Eddie Alvarez. Il mondo si inchina. Ma più alta è la vetta, più fragorosa è la caduta. Khabib Nurmagomedov,
la calma contro il fuoco. Le parole diventano veleno. Oh no, Jamie, that's E quella notte la gabbia presenta il conto. The hype behind this contest. Sottomissione, silenzio. Il re cade, ferito, umiliato, ma mai sconfitto. Perché Conor McGregor non è solo un fighter, è la rappresentazione vivente di un'idea. Che puoi cadere 1000 volte, ma se hai fame, ti rialzerai sempre. Ha trasformato il dolore in spettacolo, Oh my God! The first punch he la rabbia threw. in strategia e il suo nome in mito. Gurulandia! Gurulandia. Che è il tuo podcast preferito? È per sti cazzi. Gurulandia, adesso il muschio dai. selvaggio non esiste più. Gurulandia! Gurulandia, ma va a cagare! Poesia. Gurulandia, scatenate l'inferno. Thank you guys. What's the crack with this? This is your podcast? Yeah, it's my podcast in Italy. Nice. It's the most famous, but Is it, it's my first interview in English, so and with a yeah, legend, yeah. some patience with us. That. You know, it's, Don't allow us Squelga. Yeah, You were in yeah, Irish, yeah, my yeah, own yeah. native tongue. yeah, that's right. But, what's your podcast called? Gurulandia. Grande. Gurulandia. Gurulandia. Exactly. Exactly. What does that translate into? It's like the most famous person of every single sector, like fighting, entrepreneurship, Business, football, Nice. and so How forth. long are you doing it? 2 years. It's 2 been years? 2 years now. Yeah, 2, 3? 2 years. How 2 many years. episodes? It's been one every week. So, Good. So but this is the most important. Let's go. And you know, I'm just. I appreciate the We are a little bit Thank you. I appreciate the invitation, and I love Italy and Rome very much so, and very happy to be here with Yeah. Bare Knuckle Fighting Championships Rome event. Thank you so much. Thank you. Thank so you much, for taking man. the time. Thank you so much. What's the crack? Okay, let's go. We have some questions. I have to read. Sorry about it. Go ahead. So, first question is this one. When did you first realize that truly visualizing process, then saying it out loud, could change the trajectory of your career? We're talking about the law of attraction, your discipline, your obsession, you know. Yeah, my sister Erin, my older sister Erin, first introduced me to the law of attraction. You know, in that you see what you wish for your reality. You see it beforehand, and you put positive thoughts into the atmosphere in the universe, and lo and behold, it becomes reality. And I was fascinated by it. I studied it very much so. I read books, I Like The watched the Secret, movie, right? Yeah. and I used to practice it in small forms, in such that, you know, let's say I was driving I was going somewhere and looking for a parking spot. I'd visualize a parking spot to be in the exact spot, and you know, I'd just practice it over and over. And sometimes it worked, sometimes it didn't. But you know, what I had learned was, I was in a positive frequency. I was anticipating and hoping and believing in good things and positive things to come, and then, you know, as far as putting it out there to the world, it creates an air of accountability. Correct. So you must be accountable for yourself and for your work ethic. So if I'm saying to the world, I'm going to be a 2-weight UFC world champion, and the world laughs at me, I must act. I must put in the graft and I must back it up with work. So it puts you in the air of accountability. Correct. And it worked. It It works. works. It works. It works. You believe. Fucking works. You work for it. You visualize it, You visualize it. and you get it. You get it, baby. It's yours. Thank you. Thank you. Connor, what goes through your mind when you realize how fast you went from being a rebellious kid from Dublin, Rebellious kid from Dublin. exactly, Yeah. to be one of the most influential fighters in the world? How fast it was, and what was on your mind? My mind was occupied with work, with graft, with what it would take. No time to thinking. No time to think. Thank God. You know, it certainly took a long time. You know, a lot of people said it happened overnight. My coach, John Kavanagh, says the Aldo fight was, you know, one punch. But in reality, it was 10 years of consistent graft and focus and belief. And
that led to one punch. So the people on the outside may see, oh my God, he done it in one shot. But it was a million shots over years upon years, you know, and that was it. As far as like to become a name and to reach otherworldly superstardom, it happened. That felt. Did you enjoy it? I enjoyed it. I suffered with the pitfalls of fame. It hit me as well. So, but I'm still here, baby, still rocking. But how do you there you cultivate, this energy, this gratitude every day? Because sometimes, some days you can keep it off and then, up and down, up and down. My first aspirations was to have some clean clothes, clean runners, clean sneakers or footwear, whatever you call them here, tennis shoes. We call them runners in Ireland. Sneakers, yeah. And just today with my son, Conor, with my family, I put on some brand new runners. Conor, show you our runners. Look at your new runners. Look at his new runners. They're brand new amazing. runners. And I put them on him tonight. And I said, Conor, do you know how blessed we are? Look, be happy, be grateful, be thankful to God. Absolutely. That we it is. And that is every day for me. I always pinch myself. Love this at the mentality. small things. I celebrate the small things in my life. Love it. And I never stop thanking. And I know there's a lot of things that can make me, that's intense in this world. A lot of things to be grateful, but there's a lot of things that can make me be, feel not so good in this world with what comes with it. But these are not real problems, and I'll never allow myself to complain with these, because people have real problems, and I feel it, and it just keeps me centered, keeps me grounded. I get it. And there you go, onwards and upwards we go. I strive to provide. I make to give. That's where I'm at now. I strive to provide. I make to give. Beautiful, man. For my family, for my team, for my people, for my country, for my beliefs. That's it. It spurs me on to continue. And there was a part for God in your past or now in your present? My family we are religious. We are Irish Catholic, and we've been a religious family. My mother's a very. What does it mean, God, person. for you? God is the Almighty, the be-all, end-all, the one, the only. And I feel God's presence, and I feel it. I see it. It has shown itself to me. I am in the stage of more than belief. I know. I don't just believe. I know. I've seen. That's a big difference. Huh? That is a monumental difference. Yeah, absolutely. And it is support and backing and guidance and protection. But it is also, I'm here. Obey my word. Obey what I say. Yeah. Because I'm watching. I know what I mean. And it keeps me dialed in. Wow. Yeah. That is where I'm at right now in my life. Yeah. So Conor, another question is, if you were to teach a young athlete your method in 3 simple steps, right? So visualize, declare, grind, what would they be? in a 3-step? Correct. Love. You've got to find what you love to do. I cannot make somebody something that they do not wish to, like nobody can do for me either. Yeah. Nobody, it must come from within. So find your passion. An athlete or an aspiring whatever it is. Aspiring anything, they must have a love for it. After that, do it over and over and over again. That's a fucking be happy, that's a lesson. Be confident, be hopeful. Absolutely. And put in the work. And I'll see you guys at the top. And that's a shout out to my future opponent. Thank you for your advice. But routine or instinct? How do you balance structure and creativity in your training today? Routine over instinct. I find you got to go. The gut is the gut. The gut is the second brain. So you listen to your gut. You listen to your body and what you are being told. Some people can't rest. I don't take days off. I used to not take days off, and you hit a wall. Listen to your gut, listen to your body. But set a routine and a structure. I say structure is the key to billions. I've met many billionaires
And money is not the be-all, end-all. God is the be-all, end-all. But the billionaires I have met, even the millionaires, they have the basis of a structure and a routine, and they abide by it. This is the common pattern. This is the common pattern. And there you go. You wake up when you wake up. You sleep when you sleep. You eat when you eat. Yeah, right. So from the tiny to business, what mental principle do you carry from fighting to entrepreneurship, right? Because you're now also a great businessman, you know. Well, the fighting has given me sublime confidence. I am extremely confident. So I am confident in any room I walk into. It's always about the mindset, actually, no? Right? For sure. Yeah. And again, it goes back to the love of it. Is it authentic? Is what you are pursuing or what you are attempting to sell or promote, is it authentic? Is it genuine? Because I can see it if it is not, as can most. And my success in business has come from my authenticity in the businesses I have pursued. You know, I have pursued things that I am passionate about and that I live and breathe. Otherwise, I do not pursue it. I do not engage with it. And again, it breeds success. Correct. Last two questions, I promise. Yeah, go ahead. Your Sorry about it. entrepreneurial journey continues to be successful outside the ring with the Forged Stout, right? Your beer. Forged Stout is on the ascension. It is a glorious category, and Forged Stout is the creamiest stout in the world. It is a phenomenal product, better tasting, better pricing, and we are in about 15 countries right now. We are growing in the United States rapidly. We are here in Italy, beautiful Italy. We're in the Conad Group, which is a great supermarket chain, and we're growing exponentially here. And we have some great announcements coming. We're going to partnership with a mega player that's going to assist in taking Forged Stout to the number one in the category. So it is my forged Irish stout that I make and produce in Dublin, Ireland, is my gift to the world. A beer is important to Ireland, eh? It's really important. You know, I had the pleasure of trying. And it's incredible. It's incredible. I make the best, for sure. It's incredible. I tried, and it's so good. You know, the reviews are raving. Can you share some secret with us how your product is so It is a quality product. It is made very meticulously. You know, my master brewer is one of the greatest brewers of all time. And my competitors know this. You know? Yeah. So they are restless, we'll say. And on we go. A rising tide raises all ships. It's very and good. My product, my business, my company, Forged Irish Stout. Guys, you must try it. You must try it. It's unbelievable. It's very, very good. In the Conad Group here in Really, Italy. really good beer. Thank you. To say. Thank you so much. Nothing Thank to you, say. guys. Conor, your relationship with Italy seems to be unique. They love you. Everybody in Italy love you, no? We saw it during your visit this summer to Sardinia, Rome, Naples. How do you explain that? Why Italian people love you? Oh my God. If Italian people think you're cool, well then you're cool. You know? Isn't that true? It's about the language. If the Italians think you're cool, well then you're cool. We know what is cool. For sure. What will be your next step in Italy? So I have Are you planning some move? Or? For sure. I have the most meaningful moment of my life will take place here in Italy, Rome, in the coming months. The land of warriors. The land of warriors. The most meaningful moment of my life will take place here in Rome, Italy, in the coming months. And I will let you all know in due time you will hear. We can't wait. But my family, we are gearing up for the most important moment of our life. That's how much this place means to me. And that's how much our religion means to us here. So we will let you know. I'm not right now, but it's coming very, very soon. And we're very, very excited. Can't wait to know. Thank you so much. Thank you so much, guys. I appreciate it. A really Thank pleasure. you. I'm going to take my children Really. for some beautiful Italian cuisine. Thank you so much, gentlemen. Right? Thank you. Have a great day. Thank you. Thank you.